Bangladesh is a land of natural beauty. And celebrated cultural heritage. Ironically, it is now one of the most climate vulnerable countries in the world. Research and studies suggest that flood, tropical cyclone, storm surge and drought are likely to be more frequent and severe in the days to come. The signs of such climate change have already begun to appear. The country has already developed commendable infrastructure and capacities in disaster risk reduction and climate change adaptation and mitigation. To address climate vulnerabilities, now it is time for Bangladesh to maintain the infrastructure and capacity already developed and to expand these further. To this end, the government established Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) in 2010 from totally the taxpayers' money. The government has already allocated $385 million to BCCTF. Bangladesh is one of the worst victims of climate change and innocent victim of climate change. Bangladesh has almost no contribution to the greenhouse effect or climate change. Climate change is not threat what is about to come. In Bangladesh, climate change is the reality. If you go to the coastal areas of Bangladesh, you will see thousands of acres of land is remaining uncultivated because of the salinity intrusion. And in Bangladesh, sea level rise is the reality. In Bangladesh, because of the climate change, there's erratic rainfall and there is sudden flood, hidden flood, and climatic events in Bangladesh has been increased. Bangladesh has not waited for international community to address these issues. Bangladesh has created its own fund to address the issues related to climate change, to address the negative impact of climate change. And from this fund, we have taken so far more than 200 projects in the coastal areas and in other areas of Bangladesh. This is innovative initiative taken by Bangladesh. There are many other countries which are victim of climate change, but very few countries has allocated her own money to address the issues related to climate change, but Bangladesh has done it in the name of Bangladesh Climate Change Trust Fund. Bangladesh prioritizes adaptation activities to address climate change. The country also plays its part in mitigation. As of October 2013, BCCTF has funded 257 projects, of which 32 have already completed. River erosion, especially in the coastal zones, has posed a severe problem in recent years due to frequent floods and erratic rainfalls. To respond to this problem, around 142 kilometers of river protection works have been undertaken. Increased flood events regularly cause loss of lives, livelihoods, and agricultural productions. To address this problem, construction and maintenance of around 123 kilometers of embankments have been undertaken. Around 40 million people live in the coastal areas. BCCTF has funded several schemes for construction and maintenance of around 16 kilometers of sea dikes to protect from storm surges. In recent cyclones like Sidr and Ayla, many poor people lost their livelihood, including their homes. To support them, 6,760 cyclone-resilient homes have been constructed. ঘর ভেঙে গিয়েছিল, সেখানে আমাদের থাকার জায়গা ছিল না। এখন ঘর হয়েছে, ওর ভিতরে থাকলে যায় একটু থাকার জায়গা আছে আর কি।
কখনো ঝড় হলে আমাদের এখানে 50-60 জন লোক একটু ওর ভিতরে যেয়ে থাকা যাবে আর কি, আশ্রয় নিতে পারবে। Cultivation in floating agriculture bed has been a local practice in some areas of Bangladesh. A project has been undertaken to utilize this technique in other waterlogged areas. To provide safe drinking water, Cctf has funded several projects in coastal and flood-prone areas. Already, 50 mobile water treatment plants, 500 water sources, আগে আমরা কলের পানি লবণাক্ত আর্সেনিক যুক্ত সেই পানি ব্যবহার করতাম। আমাদের আমাশা, ডায়রিয়া, কলেরা, গ্যাস বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হতো। এই পানি ব্যবহারে আমাদের ক্ষুধা বাড়ে, কোনো শরীরে কোনো সমস্যা হয় না। and 550 rainwater reservoirs have been developed, 740 deep tubules and 30 pond sand filters PSF have been installed. আমার এলাকা সব তো নোনা পানি, এই পানিটা ভালো, এর উপর আর পানি নেই এই জায়গায়। To protect crops from extreme weather events, a forecasting system has been piloted. Farmers are now familiar with different weather signals and forecast. আমরা এখন বুঝতে পারি এই জিনিসগুলো দেখা যে সার দিব কি দিব না বৃষ্টি হলে, কিন্তু যদি একবার কম বৃষ্টি থাকে তাহলে আমরা সার ব্যবহার করব, আর যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা মনে করি সার ব্যবহার করব না। A total of 12,872 solar panels have been installed in remote areas. Panels are used for different purposes. আগে মানে হারিকেন টেমে জ্বালাতে হতো, কেরোসিন কিনতে হতো, এইগুলো আমাদের এখন কিন্তু কিনতে হয় না। আমাদের এতে নেওয়া খুব উপকার হয়েছে। এটা উপকার, আমরা টিভি দেখতে পারি, মোবাইল চার্জ দিতে পারি, বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে পারি, আমরা রান্না বান্না করতে পারি। Solar desalination and purification panels for supplying safe drinking water in coastal areas. এ থেকে সারা দিন 15 লিটার করে পানি পাচ্ছি, নোনতা পানি মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে, আয়রন কেটে যাচ্ছে, আবার আর্সেনিকও মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। Operation of irrigation pump using solar energy. Solar home system for poor household in the remote off-grid areas. Running community clinics and Union Information Services Center using solar energy in rural off-grid areas. Green belt has been created through afforestation in coastal areas. A total of 144 million trees have been planted all over the country. Moreover, 4,972 hectares of barren land and 2,068 kilometers of roadside have been brought under the scheme. A project has been undertaken for revegetation of Madhupur forest through rehabilitation of 700 forest-dependent locals previously engaged in forest-related crime. আগে আমি জঙ্গলে গাছ কাটতাম, গাছ কাটার পরে আমার নামে অনেকগুলা মামলা হইল, বাড়িতে থাকতে পারতাম না। ওই বন বিভাগ কমিউনিটি ফরেস্ট ওভার গার্ড সেফ ডবল বানাইলো। এখন মানুষের সমাজে মিলতেছি, তাদের সাথে বসতেছি, তাদের সাথে সমাজে মিলা চলতেছি। This project was awarded the prestigious HSBC Daily Star Climate Award in 2012. 7,800 biogas plants have been installed in the country. Biogas is used for household purposes.
আগে আমরা চুলায় রান্না করতাম, এখন চুলায় রান্না করলে আমাদের অনেক সমস্যা ছিল। এখন এই বায়োগ্যাস নেওয়ার পরে এখন আমাদের অনেক সময় রে হয়, এখন মানে খুব সুবিধা আমাদের রান্নার, মানে আমরাও আরও বাইরে আশপাশ যারা আছে তাদেরও বলতেছি যে আপনারা বায়োগ্যাস নেন। 528,000 improved cooking stoves have been distributed amongst the households to minimize use of firewoods. আগে যখন রান্না করেছি তখন ঝিকির উনানে রান্না করেছি, তখনও ফুটতেন, এখনও তার চেয়ে বেশি ফোটেন। এখন কাঠ চোখ টোক জ্বালা টালা করতেন, ধোঁয়া লাগতেন, চোখে হাসি লাগতেন, শ্বাসকষ্টের রোগ থাকলে ধোঁয়া লাগলে সমস্যা হতেন। এখন সেই সমস্ত কোনো সমস্যা না, এখন ভালো। This project received National Environment Award 2013. Excavation and re-excavation of 535 kilometers of rivers and canals, construction of 8,900 square meter rubber dams, 900 meter cross dam, and 166 kilometer of drainage infrastructure have been undertaken. Innovation and extension of drought and saline-tolerant crop varieties are being piloted. 4,500 metric tons of stress-tolerant seeds have been distributed amongst 700,000 farmers to cultivate 270,000 hectares of land. This activity will continue through a revolving fund created under the scheme. আগে আমরা বছরে 2টা ফসল আবাদ করতাম, এখন বর্তমান জলবায়ুর অর্থায়নে যে বীজটা বিডিসি সাহেবরা আমাদের দিচ্ছে, এই বীজে আমরা বছরে 3টে ফসল উৎপাদন করতে পারছি। A community radio is an operation for educating vulnerable communities on issues related to health and agriculture production. Bangladesh has been trying to her best to address the issues related to climate change. But we have resource constraint. In Bangladesh, we have many other priorities. But still, Bangladesh has allocated its own fund, own money from its budgetary allocation to address the issues related to climate change. But this is peanut compared to the need. That's why we need more money. We need at least $10 billion for adaptation alone. But so far from the international community, we have received around $300 million. So we need more assistance from the international community. So I would urge to the international community, as we have been trying to stand on our own feet, to help us. Bangladesh has started the journey, but there is still a long way to go. We need your support. Please be with us.